Yes. Or any, okay. I want to thank Venerable Namdrol and everyone at the center that made this possible, including Nail, the past director, and all the people, the interpreter. Thank you so much. You're And welcome. it's lovely to see all of you there and all of those of you in the virtual world as well. Thank you so much for hosting me. Então, acho que meu microfone está desligado. Can you hear me? Yes, I can. Vocês estão me ouvindo bem? Ela gostaria de agradecer a Nandro, a diretora do presente do centro. Gostaria de agradecer a todos nós da Sangha, ao Neil, o diretor passado, por possibilitar que nós possamos nos encontrar assim, online que seja, mas ter essa oportunidade de estar juntos. Thank you. And also, it's lovely to see some of the names virtually coming in. So thank you. And my friend Sergio, my private comment to you was half of a joke. So please don't take it personally. So anyway, it's lovely to see all of you. Thank you so much. So I'm very sorry I could not come down in person. It's just a full travel schedule. So hopefully in the future I can come back to Rio and Então, the center. a gente não poder ter vindo pessoalmente, mas é porque ela está com um horário muito apertado, essa viagem é muito longa, mas ela espera que futuramente ela possa vir até aqui. And I'd also like to thank Venerable Namdrol again. She's a very dear friend, so very happy to see the center thriving with all the care of all the people involved. E ela gostaria de agradecer a Nandro novamente, que é uma amiga muito próxima dela, e ela fica muito feliz de ver o centro prosperando com todas as pessoas envolvidas aqui. So this evening we are talking about meditation, mindfulness, and making life meaningful. Então hoje nós vamos falar de meditação, atenção plena e como tornar a vida significativa. So I'd like to just explain a little bit about meditation, although many of you I know may be familiar. Então ela gostaria de explicar um pouco sobre a meditação, apesar de já saber que muitos de nós já estão familiarizados com isso. A lot of the reason we meditate in this tradition is to not only calm our minds, Um dos motivos pelos quais nós meditamos nessa tradição é não só para acalmar a mente, but to also slow down our lives mas também para abrandar a nossa vida, ter um ritmo mais devagar. and through that process we become better able to observe our minds and all of the different, I would say, calisthenics that our mind's going through. E através desse processo nós nos tornamos melhores em observar a nossa vida e também em observar a ginástica ou a dinâmica da nossa mente. So that we can work to prevent negative reactivity. Então nós podemos trabalhar para prevenir a reatividade negativa. So it's those automatic human responses that come up at times that are negative that get us into trouble. Então são essas respostas automáticas humanas que surgem espontaneamente em situações que são negativas. Essas respostas automáticas são negativas. So through meditation, part of the process is we become more observant of what our mind is doing at any given time. Então, através da meditação, que nos tornamos mais observadores do que a nossa mente está fazendo no momento específico. We have two main meditations we do in this tradition of Tibetan Buddhism. Nós temos duas meditações principais nessa tradição do budismo tibetano. We do a placement or stabilizing meditation. Nós fazemos a meditação de colocar a mente ou de estabilizar a mente. This is what we normally think of as meditation. Isso é o que nós normalmente pensamos que é a meditação. So you're placing your mind on an object and keeping it there stably. Então você está colocando a sua mente no objeto e deixando ele ali, estabilizando ele. There's a second type of meditation called Analytical Meditation. Tem um outro tipo de meditação, segundo tipo, chamado de meditação analítica.
And this is where we are often using a topic of the philosophy and analyzing from various viewpoints. E nessa meditação nós pegamos um tópico da filosofia budista e analisamos esse tópico de vários pontos de vista diferentes, várias perspectivas. And to bring that topic of the philosophy into a deeper realization in our mind. Até trazer esse tópico da filosofia para uma realização na nossa mente. And I'll explain more about that later. E ela vai explicar isso um pouco mais tarde. So I just wanted to give a little introduction while people are settling in and showing up. And we will incorporate some meditation. Então, eu só queria dar uma introdução enquanto as pessoas ainda estão chegando, se assentando e o quê? And I'll be E ela vai incorporar uma meditação agora na palestra. And I'll be discussing also different topics of related to meditation and mindfulness and making your life meaningful. E ela também vai discutir vários tópicos de meditação, atenção plena e como tornar a nossa vida significativa. And there will be time for questions and answers. E no final nós temos tempo para perguntas e respostas. So one of the most important parts I find of practicing any sort of spiritual tradition Então, para ela, uma das partes mais importantes de praticar uma tradição espiritual, uma disciplina espiritual, which very much lends to a positive, meaningful meditation practice, muitas vezes se liga uma prática de meditação positiva e significativa. and what I find really lends to more mindfulness in daily life. Links? Lens offers Oferece. offers more meaning, E o que ela, more help with mindfulness in daily life. o que ela acha que oferece mais significado e positividade para uma mente, para uma vida. I'm sorry. No, you're doing great. You're doing great. Para a vida do dia a dia, sim, para o dia a dia. And another thing that lends to meaning in our lives is setting a good motivation. E outra coisa que empresta um pouco mais significado para concede um pouco mais significado para nossa vida é ter uma motivação positiva. Incredibly important. Incrivelmente positivo. Not to be missed on this path. Dessa forma nós não nos perdemos no caminho. And really helpful not to be missed generally in life. E realmente nos ajuda a não se perder de forma geral na nossa vida. And one thing I want to say, just separate about interpretation, the interpreter. E uma coisa que ela quer dizer a parte. It's a very difficult job to interpret Dharma teachings. Ela quer dizer que é muito difícil traduzir os ensinamentos do Dharma. So I'm very grateful to you for interpreting. E ela diz que está grata a mim por traduzir. Thank you. I have to thank you for teaching. So without our interpreters, right, we're like animals. We can't understand anything. Sem os tradutores, nós somos como animais, nós não podemos entender nada. So it's also a very difficult job to do. Então é um trabalho muito difícil de se fazer também. So what I'd like to do now, just in really starting, is to take a moment. I'd like you to close your eyes briefly. Então, para começar, eu gostaria que nós tirássemos um momento para fechar os nossos olhos brevemente. And just allow yourself to reflect on the reason that you are here this evening. E simplesmente se permitir refletir sobre o motivo pelo qual estamos aqui essa noite. What's your purpose for being here right now? Qual é sua intenção em estar aqui essa noite? So often we would like more information about meditation. Então, muitas vezes nós gostaríamos de obter mais informações sobre a meditação. We might have started trying to meditate and we don't feel we're doing it very well. Nós podemos ter começado a tentar meditar e podemos não ter nos sentido muito bem. We may have heard our friends are meditating and we're curious what that process is about.
Nós podemos ter ouvido os nossos amigos falar que estão meditando e podemos ter tido alguma curiosidade sobre do que se trata essa meditação. We might be very interested in making more meaning out of life. Nós podemos estar interessados em obter mais significado para a nossa vida. So all of that is fine. Então, tudo isso está ótimo, está correto. What if we could also expand beyond the boundaries of our own self-interest? Mas se nós pudéssemos nos expandir para além dos limites do nosso autointeresse, autoapego, And think how our gaining some knowledge in these areas e pensar que ao obter conhecimento nessas áreas, could help us be more peaceful and happier in life. nós poderíamos ser mais pacíficos e felizes em nossa vida. And wouldn't that help us be happier and more peaceful in the world around us? E se isso não ajudaria a ser mais felizes e pacíficos com o mundo à nossa volta? Doesn't that have that ripple effect like that going out into the world around us? Isso não teria um efeito crescente indo para além de nós, para o mundo à nossa volta? So in Tibetan Buddhism, we're very focused on thinking of how we can help all living beings. Então, no budismo tibetano, nós somos muito focados em pensar como nós podemos ajudar todos os seres viventes. And the most powerful way for us to help all living beings, E a forma mais poderosa que nós temos de ajudar todos os seres viventes, so to help them in an unlimited way, de forma a ajudá-los ilimitadamente, is we would like to become fully awake or fully enlightened. é desejar se tornar completamente iluminado e desperto. As a fully enlightened being, a Buddha, Como um ser completamente iluminado, o Buda, we are then unlimited in how we can best help all living beings. assim temos uma capacidade ilimitada de ajudar todos os seres viventes. So the real purpose of what we're doing in this tradition is not to become a Buddha. Então, o propósito principal nessa tradição não é se tornar um Buda, But is to help all living beings. mas é ajudar todos os outros seres viventes. So Buddhahood is really a means for the end goal. Então, a budeidade realmente é um meio para um fim. Now, if you like that idea of helping all living beings, Agora, se você se interessa por essa ideia de ajudar todos os seres viventes, and if you would like to include that in your motivation, e se você gostaria de incluir isso na sua motivação, feel free. sinta-se livre para isso. And take a moment right now, getting in touch with that space, that deeper experience of benefiting all living beings. Take a moment, you directing your awareness with a positive motivation. Então, tire um momento com essa motivação positiva, pensando nisso, de ajudar todos os seres viventes. Como você se sente em relação a isso? So with that intention in mind to become a Buddha, so I can benefit all living beings, we will get together this evening. Então, nós vamos refletir, pensar sobre essa motivação de se tornar um Buda para ajudar todos os seres viventes essa noite. So please feel free to open your eyes. Então, sintam-se livres para abrir os olhos. I want to explain the importance of, I just want to mention motivation and dedication is of utmost importance in our tradition. Eu gostaria de mencionar que a dedicação, motivação e dedicação são extremamente importantes na nossa tradição. Whatever activity you have going on, Seja qual atividade nós estivermos executando, if you're directing your awareness with that motivation in the beginning, se nós estivermos com a nossa consciência, com essa motivação no início, in a positive way, de forma positiva, it in a sense colors or flavors the activity.
ela então colore ou dá um sabor a essa atividade. So you know what it's like when you do something with intense anger. Então você sabe como é quando você faz uma coisa com raiva intensa. It influences that activity in a negative way. Ela influencia a atividade de uma forma negativa. It's the same with setting a positive motivation. É a mesma coisa com delimitar uma motivação positiva. It influences whatever the activity in a more beneficial way. Ela influencia a atividade de uma forma mais positiva. So it's something to think about in general in your life, your attitude when waking up in the morning. Então, uma coisa é se pensar em geral na sua vida, a sua atitude, por exemplo, quando você acorda de manhã. What is your attitude when you go to work and when you are at work each day? Qual é a sua atitude quando você vai para o trabalho, quando você está no trabalho todo dia? What is your attitude when you're driving or when you're on public transportation? Qual é a sua atitude quando você está dirigindo ou quando você está no transporte público? What's your attitude when you're at the food market? Qual é a sua atitude quando você está no mercado? Everything can be touched with a positive attitude or a negative attitude. It's your choice. Tudo pode ser tocado com uma atitude positiva ou negativa, é a nossa escolha. The more we get familiar and have our minds more practice with a positive intention or attitude, that starts to become automatic in our minds. Quanto mais nós estamos familiarizados e praticamos a atitude positiva na nossa vida, mais isso influencia positivamente a nossa mente. And this is a way that I'm choosing to direct my awareness. E isso é a forma que eu estou escolhendo para direcionar a minha consciência. So notice, for instance, when you're engaging in an activity without any intention, Então, perceba quando você está se engajando numa atividade sem nenhuma intenção. and have you ever noticed, for instance, from the moment of waking up in the morning, E vocês já perceberam, por exemplo, no momento que acordam de manhã, and going through your morning activities, getting yourself to work, going through your day, e vão fazendo suas atividades matinais, indo para o trabalho, suas atividades do dia a dia, our mind, for the most part, is afflicted by distractions. a nossa mente normalmente está afligida por distrações. And the distractions pull our energy, our attention, our minds in whatever direction the distractions are moving. E essa distração puxa a nossa mente, nossos pensamentos em qualquer direção que ela esteja indo. So without much of our control over it. Então, sem muito controle da nossa parte sobre ela, So this is a path about controlling your mind. então esse é o caminho. Sorry. This Então, is a path about getting control of our minds. esse é o caminho de como obter controle sobre a nossa mente. So we try to control a lot of things in our lives Então, nós tentamos controlar muitas coisas na nossa vida that are really out of our control. que realmente estão fora do nosso controle. And Tibetan Buddhism mentions the only thing you can control is your mind. E o budismo tibetano ensina que a única coisa que você pode controlar é a sua mente. So that's why meditation is extremely helpful in this process. Então, por isso que a meditação é extremamente útil nesse processo. So instead of wasting our energy, first of all, being distracted, Então, em vez de desperdiçar a nossa energia, primeiro, estando and- distraído, and number two, trying to control things that we cannot control, which is a waste of your time, e segundo, tentando controlar coisas que não são controláveis e desperdiçando nosso tempo, as well as being very frustrating. da mesma forma que isso é muito frustrante, This is a process of setting ourselves up, launched in a good direction, esse é o processo de nos colocar lançados numa boa direção, that absolutely helps you take control of your mind. que absolutamente nos ajuda a obter controle sobre a nossa mente. Then I can stay away from negative reactivity, E assim nós podemos nos
manter longe da reatividade negativa, I can enhance the positive qualities of my mind. aumentando as qualidades positivas da nossa mente. And then you're much happier and more peaceful. E aí você se sente muito mais feliz e muito mais pacífico. That's what we all want. Isso é o que todos nós queremos. But on another level, we don't want to forget about all other living beings as well, that we can help them more from that place. Mas em outro nível, nós também não queremos esquecer de todos os outros seres viventes, que nós podemos ajudá-los também. So let's start to meditate. Some of you are familiar with this. Então vamos começar a meditar. Alguns de vocês estão familiarizados com isso. Basic meditation posture I want to go over because this is important. Então ela quer mencionar um pouco a posição básica de meditação, é importante. Although we're quite familiar with this posture, Apesar de já estarmos familiarizados com essa postura, the main important part is to have as if your back is straight. a primeira parte é ter as costas retas. We know the spine is not straight. Nós sabemos que a espinha, a coluna não é reta. But if we're sitting up, it's as if the back is straight, and we try to extend the spine as much as possible. Não é correta não é reta, mas nós tentamos sentar de forma que essa coluna fique o mais ereta possível. Lama Zopa Rinpoche, the main spiritual director of our centers, Lama Zopa Rinpoche, o diretor principal dos nossos centros, he even adds as if your sides are long, as if your sides are long. ele acrescenta, é como se a lateral do nosso corpo fosse comprida. So think about that extension if you realize your sides are extended. Então, pense na extensão que nós obtemos como se a lateral do nosso corpo fosse também longa, estendida. So most important part of the posture is that. Então, a parte mais importante da postura é essa. You can absolutely meditate sitting in a chair. Você pode sim meditar sentado numa cadeira. Just please have your feet straight down Só, por favor, coloque os seus pés no chão so the body's balanced. para que o corpo tenha equilíbrio. And if you like, you can put your feet on a cushion if it's more comfortable for you. E se você preferir, pode colocar os pés numa almofada, se for mais confortável para você. The main thing is to be comfortable. A coisa principal é estar confortável. Okay, so then, and if you're in a chair, try not to lean too heavily against the back of the seat. E se você estiver numa cadeira, tente não se apoiar muito fortemente contra as costas da cadeira. As then the back gets a bit lazy. Porque assim, senão as costas ficam meio preguiçosas. So your back will become strong over time. Então suas costas vão se fortalecer com o tempo. The next is the position of the legs. Próximo é a posição das pernas. So I mentioned already if you're seated in a chair. Então ela já mencionou se você estiver sentado na cadeira. If you're seated on the floor on a cushion, whichever comfortable cross-legged position works for you. Se você estiver sentado na almofada, as pernas cruzadas ou qualquer posição que seja confortável para você. And I also recommend experimenting with different types and sizes and heights of cushions. Ela também recomenda experimentar diversos tipos, tamanhos e alturas de almofada. So a lot of the centers have round cushions, which are very nice. Então, muitos centros têm almofadas redondas que são muito boas. Everyone's body is a little different. O corpo de cada um é um pouco diferente. So for me, on those cushions, my legs go numb. Então, nessas almofadas, as pernas dela dormem. So I use just a corner of a low cushion under my tailbone. Então, ela usa só uma pontinha de uma almofada debaixo do cóccix. So it just gives a small rise to my hips. Para só dar uma pequena elevação no quadril. And I have found having the hips slightly higher than the knees can be very helpful. E ela descobriu que ter o quadril um pouco mais alto do que os joelhos é muito útil. Now, one thing I want to mention about the position of the legs and the body in general. Então, uma coisa que ela quer mencionar sobre a posição das pernas e do corpo em geral. We often call meditation practice. Nós normalmente chamamos de prática de meditação. People will say, I'm going to do my practice now. Normalmente as pessoas dizem, eu vou fazer minha prática agora.
or I'm going to practice now. ou eu vou praticar agora. So if you begin sitting and start to put together a meditation practice, Então, se você começa a se sentar e começa a formular uma prática de meditação, initially your body may not be very comfortable. inicialmente seu corpo pode não se sentir muito confortável. When I started sitting, I was in my late 20s, so much younger. Então, quando ela começou a se sentar para meditar, ela estava com 20 e muitos anos, quase com 30. Então, ela era muito mais jovem. So at a relatively young age, when you would think that my body is much more flexible, Então, numa idade relativamente mais nova, quando você pensaria que o corpo dela estaria muito mais flexível. but I couldn't sit in a cross-legged position for more than 10 minutes. Mas ela não conseguia se sentar de pernas cruzadas por mais de 10 minutos. My knees would start hurting a lot. Os joelhos dela começavam a doer muito. I could barely make it to 10 minutes. Ela mal conseguia chegar em 10 minutos. So through practice, Então, através da prática, doing something again and again and again, fazer algo uma vez e outra, de novo e de novo, you become more comfortable with doing it. nós nos tornamos mais confortáveis em fazer isso. So now, after many years and my body being much older, I can sit like that for long periods of time. Então, agora, depois de muitos anos, e mesmo com o corpo dela ficando um pouco mais velho, ela consegue se sentar dessa forma por períodos muito longos de tempo. I'm not anybody special. It's just simply doing something again and again. My body has gotten comfortable. Ela não é uma pessoa especial, assim, mas ela é simplesmente fazer isso de novo e de novo, até que o corpo se acostume, fique confortável. So it's possible for you, so please don't give up, just keep trying. Então é possível para nós, então por favor, ela pede que não desistamos e continuemos tentando. So in at Kopan Monastery in Nepal, Então no monastério de Kopan, no Nepal, we have a famous month-long November course. nós temos um curso que dura um mês em novembro. And sometimes I've led the meditations, as has Venerable Namdrol, at this course. Então, às vezes, ela liderou as meditações, da mesma forma que a Nandro também liberou, nesse So curso. there's usually 350 people from around the world participate. Então, normalmente, umas 350 pessoas ao redor de várias partes do mundo participam. It's a wonderful course. É um curso maravilhoso. And Lama Zopa Rinpoche often comes at the end to teach. E o Lama Zopa Rinpoche vem ao final do curso para ensinar também. And when I would lead the meditations every day, it's a half an hour, or it's an hour meditation in the evening was part of it. Então, quando ela liderava as meditações, tinha 1 hora de meditação no final da tarde. And usually I would lead about a half an hour. Então, normalmente, ela liderava meia hora dessa 1 hora. We would take a pause and I tell people to stand up and stretch if they needed to. Então, ela tirava uma pausa e dizia para as pessoas levantarem e se esticarem, se fosse preciso. So a very short break in the middle. Tinha uma pausinha no meio. And then we would meditate for another half hour. E depois meditava por mais meia hora. The first week, when I told everyone we'd take a pause and if you need to stand up and stretch, most everyone stood up. Então, quando? Sorry, when? Na primeira semana, ok. I have help here as well. Então, na primeira semana, quando ela falou que o pessoal podia levantar e se esticar se quiser, a maioria das pessoas levantou. Each week of the 4 weeks, when we would take the break, less and less people stood up to needing to stretch. Então, cada semana, as pessoas menos pessoas iam precisando levantar para se esticar no meio da meditação. The last day I led the meditation after 1 month. No último dia que ela liderou a meditação, depois de um mês, when I stopped at a half an hour and said if anyone needs to stand up and stretch, quando ela parou a meditação e perguntou se alguém precisava se esticar, the last day nobody stood up. no último dia ninguém se levantou. So it's only 1 month. Então, foi só um mês. And their bodies had already adapted. E os corpos das pessoas já tinham se adaptado. So that's one level with our body. Então, isso é um nível com o nosso corpo. What happens is the mind takes a little longer.
O que acontece é que a mente demora um pouco mais. But also quite quickly, your mind will start to notice the benefits of a regular meditation practice. Mas aos poucos a nossa mente também vai perceber os benefícios de uma prática regular de meditação. Okay, so we've discussed the spine and the legs. Então nós já falamos sobre a coluna e as pernas. The next position is the hands. A próxima posição é das mãos. So the hands are in the lap, and I will show you here. Okay, the hands are like this. As The mãos, right palm on the left. então as mãos ficam no colo, assim, a palma direita em cima. The thumbs are pressed together, forming a small triangle. Os polegares são pressionados um no outro, formando um pequeno triângulo. And it's right against the body, E fica bem junto ao corpo, at the level of the navel. no nível do umbigo. If you notice, my arms go out a little bit. Se você perceber, os braços dela vão para frente um pouco. These are like the wings of the bird Isso, that fly to enlightenment. isso são como as asas do pássaro que voa até a iluminação. The right arm represents your method, the skillful means of bodhicitta that you need to get enlightened. Então, o braço direito representa o método, os meios habilidosos da bodhicitta que nós precisamos para atingir a iluminação. Bodhicitta is a Sanskrit term. Bodhicitta é um termo sânscrito. Bodhi is enlightenment. Bodhi é iluminação. Chitta is mind. Chitta é mente. The mind of enlightenment is, I would like to get enlightened to benefit all living beings. A mente da iluminação é, eu gostaria de atingir a iluminação para beneficiar todos os seres viventes. That enlightened attitude is about cherishing others more than yourself. Essa atitude iluminada se trata de valorizar os outros mais do que a si mesmo. That is the heart of our tradition. Esse é o coração da nossa tradição. So that's the right arm. Então esse é o braço direito. Okay, the left Então, no esquerdo is our view, é a nossa visão, the wisdom realizing emptiness, a sabedoria que percebe a vacuidade, which is exploring and having an accurate view of the nature of reality. que é explorar e ter uma visão correta sobre a verdadeira natureza da realidade. And it is right against the body, so it's very alert, keeps the body erect. Então fica bem, as mãos ficam bem junto ao corpo, então nós ficamos bem alertas, nós mantemos essa atenção. The thumbs pressed together are for this reason, that there's on the pads of the thumbs. Então os polegares ficam juntos é porque na almofadinha do dedão, According to the subtle energy system running through your body. de acordo com o sistema de energia sutil que percorre o nosso corpo. So there's, in a sense, a vein, not something you can see, but in this subtle network that goes down the pad of the thumb. Então é como se tivesse uma veia que não é algo que nós podemos ver, mas como se tivesse um canal que desce pela almofada do nosso dedão. It's called a bodhicitta vein. É chamado de a veia bodhicitta. So by pressing the thumbs together, it presses closing off delusion in your mind. Então, ao pressionar os dois dedos juntos, é como se estivéssemos fechando a delusão, delusão, ilusão da mente. Yep. And so in a sense, it allows the bodhicitta to manifest more freely. Então, dessa forma, nós permitimos que a bodhicitta se manifeste mais livremente na nossa mente. And some of my lamas, some of my teachers have said, by pressing the thumbs together, it opens the energy center at the heart in the subtle energy system, the heart chakra. Chakra simply means wheel. Então, os mestres da Venerável me disseram que ao pressionar os dois dedos juntos, é como se abrisse o chakra do coração, o chakra coronário, e chakra significa nada mais do que roda nesse sistema de energias sutis. So again, you can experiment because there are variations of meditation postures. Então, nós podemos experimentar porque existem variações de posições de meditação. This happens to be one that Lama Zopa Rinpoche has said is very effective for meditation. Essa é uma que Lama Zopa Rinpoche disse ser muito eficaz para a meditação. So when you have the arms like that,
Então, the hands in that position, quando nós temos os braços e mãos nessa posição, you might find your shoulders get a bit strained. você pode sentir que os seus ombros se tornam um pouco rígidos. So if you'd like, make sure the shoulders are not up by your ears. Então, certifique que os seus ombros não estão levantados, tensos. Eventually, your body becomes relaxed in this position. Então, uma hora o nosso corpo se torna relaxado nessa posição. And if you'd like, you can send your shoulder blades down your back. Então, se você quiser, você pode colocar os seus omoplatas um pouco mais para trás nas costas. The next position of the head is slightly tipped forward. A próxima posição, a da cabeça, fica um pouco inclinada para frente. It's subdued. Ela está subjugada. Okay, if your head is up here when you're meditating, you tend to get a lot of distraction. Se nossa cabeça fica para cima enquanto estamos meditando, nós tendemos a ter muitas distrações. If it's down here, you can get very drowsy. Se ela fica muito para baixo, nós podemos ficar um pouco sonolentos. Then you can lightly close your eyes. Então podemos tranquilamente fechar os nossos olhos, ligeiramente fechar os nossos olhos. They're focused towards the tip of the nose or the floor and the space in front of you. E então focar na ponta do nosso nariz ou no chão, o espaço à nossa frente. Let's be practical. Vamos ser práticos. If you're very tired, I would let a little bit of light in. Se nós estivermos cansados, é bom deixar um pouquinho de luz entrar nos olhos. If you're very distracted, I would close your eyes entirely. Se nós estivermos muito distraídos, é bom fechar os olhos inteiramente. The jaw is relaxed and the lips are lightly together. O maxilar está relaxado e os lábios ligeiramente juntos. The teeth are slightly apart. Os dentes estão um pouquinho separados. And you can curl your tongue to touch the upper palate in the mouth behind the front teeth. Nós podemos colocar a nossa língua para tocar o palato da frente, um pouco atrás dos dentes superiores. This is the 7-point Varachana posture. Essa é a posição de 7 pontos de Varachana. Varachana is simply an aspect of the enlightened mind that brings us our form. O Varachana é simplesmente o aspecto da mente, the mind, da mente iluminada The mind that brings us our form. que nos traz a nossa forma. So as you settle into this posture, À medida que nós vamos nos firmando nessa posição, allow a normal, natural breath to move through your system. permitam que uma respiração suave e natural comece a fluir pelo seu sistema. Allow yourself to let go the distractions of the day. Permita-se deixar ir as distrações do dia. And allow every exhalation to open up any space in areas you're holding tension in the body. E permita que cada expiração abra os espaços e os locais onde nós acumulamos tensão no nosso corpo. And allow every exhalation to release the tension. A inspiração abra os espaços e a expiração liberte essa tensão. So check places like your brow and your jaw. Então, confira se o seu maxilar, as suas sobrancelhas estão tensas, Your neck and shoulders, o seu pescoço e ombros, lower back. a parte a lombar. These are places we hold a lot of tension. Esses são lugares onde nós acumulamos muita tensão. And just slowly allowing it to release. E simplesmente, devagar, permita que essa tensão se libere.
In your own practice, this step of relaxation is essential. Na nossa prática, esse passo de relaxamento é essencial. We often skip that level. Normalmente nós pulamos essa parte. We jump up with busy lives in the morning, Nós simplesmente acordamos já ocupados de manhã, or you come back from work wanting to meditate, ou voltamos para o trabalho querendo meditar, and we're so full of our busy lives, e estamos tão cheios da nossa vida ocupada we do not give ourselves the time to relax. que acabamos não dando para nós mesmos o tempo de relaxar. When you're very relaxed, Quando nós estamos muito relaxados, the meditative mind arises quite easily. a mente meditativa surge muito facilmente. And initially, it is simply just me getting in touch with what's happening with my mind. Inicialmente, somos só nós entrando em contato com o que está acontecendo na nossa mente. Just those few initial moments of meditating. Só aqueles primeiros momentos iniciais de meditação. So let's try some deeper breathing to clear out some negative space in the subtle energy system. Então, vamos tentar um pouco de meditação mais profunda para limpar toda a energia negativa acumulada. So if you like, this is something you can try. Então, se você quiser, isso é algo que pode ser tentado. Let's begin by closing off the left nostril. Vamos começar fechando a narina esquerda. You can do so with your finger. Podemos fazer isso com o nosso dedo. You're going to inhale deeply through your right nostril. Nós vamos inalar fortemente pela nossa narina direita. As you exhale, you're going to close off your right nostril. À medida que você exala o ar, você vai fechar a sua narina direita. Exhale deeply through the left. E exalar fortemente pela esquerda. And imagine you're lessening anger and hatred from your mind stream. Imagine que você está diminuindo a raiva e o ódio do seu contínuo mental. Let's do that 3 times. Vamos fazer isso 3 vezes. Then we reverse and we will close off the right nostril, inhaling deeply through the left. E aí nós invertemos e vamos fechar a narina direita, inalando fortemente pela esquerda. As we exhale, we close off the left nostril, exhaling deeply through the right. E à medida que nós vamos exalar o ar, nós fechamos a narina esquerda, exalando fortemente o ar pela direita. Imagining you're lessening attachment and desire in your mind stream 3 times. Imaginando que nós estamos diminuindo o apego e o desejo do nosso contínuo mental 3 vezes. The last round, we're breathing in through both nostrils, exhaling deeply through both nostrils. Na última etapa, nós vamos inspirar através das 2 narinas e expirar fortemente através das 2 narinas também. Imagine you're lessening confusion and ignorance in your mind.
e imaginando que estamos diminuindo a confusão e a ignorância no nosso contínuo mental. 3 times. 3 vezes. So basic components to starting your meditation practice. Então, os componentes básicos para se começar a prática de meditação, You have a motivation. nós temos a motivação, You check your physical posture. nós vemos a nossa posição física, nossa postura, Relax. relaxamos, postura relaxada. And if you'd like, you could do some sort of breathing or pranayama practice. E se nós quisermos, nós podemos fazer algum tipo de respiração ou prática de pranayama. Don't worry if you don't remember the order of these things. Não se preocupe se você não lembrar a ordem dessas coisas. You just start as best as possible. É só começar da melhor forma possível. Over time, it goes more quickly. Ao longo do tempo vai ocorrendo mais facilmente. Over time, all of that can happen in 5 or 10 minutes maximum. À medida que o tempo vai avançando, nós podemos fazer isso em 5, 10 minutos no máximo. You settle into the physical posture quite quickly. Nós assumimos a postura física muito rapidamente. Then you think about the mental posture, setting a motivation. E aí pensamos sobre a postura mental, motivação. Take 2 minutes to do some relaxation. Aí temos 2 minutos para fazer um pouco de relaxamento. Maybe scanning the body from top to bottom, releasing any tension. Talvez escanear o corpo de cima para baixo, relaxando qualquer tensão. Using the breath to do that. Usando a respiração para fazer isso. And then deepening the breath, if you like, through a breathing practice, like the 9-round breathing we just did. Ou talvez intensificar um pouco a respiração através dessa prática dos 9 rounds de meditação, 9 etapas. Okay, let's bring the awareness now to your breath. Então vamos trazer a consciência agora para a nossa respiração. So if you'd like, you can go back and close your eyes. Então podemos voltar e fechar os nossos olhos. And bringing your awareness to your breath. E trazer a consciência para nossa respiração. So you can follow the air as it goes in and out of your nostrils. Então podemos sentir o ar entrando e saindo das nossas narinas. Or focus on the rising and falling of your abdomen, whichever is more comfortable. Ou focar no subir e descer do abdômen, qualquer das opções que seja mais confortável. And meditation in this way is simply if your mind wanders off the breath. Dessa forma, a meditação simplesmente se a sua mente se distrair da respiração, Simply observe without any further story. simplesmente observe sem nenhuma história adicional.
Gently bring your mind back to the breath. Gentilmente traga sua mente de volta para a respiração. Feel free to count your breaths if it keeps you more concentrated. Sinta-se livre para contar as respirações se isso te fizer mais concentrado. So one inhalation and one exhalation is one. Então, uma inalação e uma exalação conta como uma. See how far you can count before your mind wanders. Veja até onde você consegue contar até que sua mente se distraia. If it wanders off the breath, Se ela se distrair da respiração, again, simply observe. de novo, simplesmente observe, Bring your mind back to the breath traga sua mente de volta para a respiração and begin counting again at one. e comece a contar de novo do 1. Please relax and slowly open your eyes. Por favor, relaxe e devagar vá abrindo os olhos. I'm sorry we don't have a lot of time this evening because normally I would do more meditation with you. Tá pedindo But right now, giving a taste, and there's more you can probably find on my website that Namdrol can give you. Amy, it's very easy, amymiller.com. But that way there's courses and there's audio and video and there's a YouTube channel. So and there's some just about meditation. But what I wanted to talk about next is, sorry. Ela pediu desculpa por não ter muito tempo para fazer mais meditação. Normalmente ela passa mais tempo na prática, mas ela disse que tem mais material no site dela, amymiller.com, que a Nandro pode passar para todo mundo que quiser. E lá tem cursos e meditações e palestras que nós podemos ver. E o canal no YouTube. So, we in the Tibetan tradition, we tend to use the breathing meditation simply as a settling meditation for the mind. Então, na tradição tibetana, nós costumamos usar a meditação de respiração simplesmente para acalmar a mente. So we tend to then use other meditations built on that. E aí nós usamos outras meditações que se apoiam nessa.
That's not the main meditation we do, as in the Vipassana movement. Essa não é a meditação principal, como no movimento de Vipassana. So the next thing I wanted to discuss is how it fits with mindfulness. Então, a próxima coisa que ela quer discutir é como isso se encaixa na atenção plena. Mindfulness is a very hot topic right now in our countries. A mindfulness, atenção plena, é um assunto muito em voga nesse momento nos nossos países. And it's not necessarily Buddhist practice, mindfulness, E esse mindfulness, essa atenção plena, não necessariamente é uma prática budista, but it can be very helpful in dealing with some of various activities we go through in life. mas pode ser muito útil em nos ajudar a lidar com algumas das situações que ocorrem na nossa vida. So one thing I think of is mindfulness uses a lot of, begins with a lot of breathing practice. Então, uma coisa que ela pensa que esse mindfulness, essa atenção plena, começa com a respiração. And I give an example is when you notice some stressor arising in your day, something stressful, Então, quando nós nos defrontamos com alguma coisa estressante na nossa vida, no nosso dia a dia, generally when the stressful experience arises, we tend to start shallow breathing. então quando a situação estressante ocorre, nós tendemos a começar a respirar muito levinho, respiração muito supérflua, superficial. Obrigado. And when you're not breathing properly, you don't get enough oxygen to your system. E quando nós não estamos respirando corretamente, nós não temos o oxigênio necessário para o nosso sistema funcionar. That can create more stress for you. Isso pode gerar mais estresse para nós. And it affects the mind in a way that we stop thinking clearly. E afeta a mente de uma forma onde nós paramos de pensar claramente. So what I find with basic mindfulness practice Então, o que ela percebeu com a prática básica de mindfulness, atenção plena, especially if it's built on a consistent meditation practice, especialmente se for apoiado numa prática de meditação consistente, we start familiarizing the mind with something stressful arises, I deepen my breathing. e aí nós começamos a familiarizar nossa mente de forma que quando algo estressante ocorre, nós começamos a aprofundar a respiração, torná-la mais profunda, assim. So once again, what normally happens is the stressful experience arises and we start holding our breath. Então, normalmente o que ocorre, Gasp, right? então, normalmente o que ocorre é que quando a situação estressante acontece, nós simplesmente seguramos a nossa respiração, como fazendo. So what if I already have a meditation practice that's been benefiting me? Então, o que ocorre se eu já tiver uma prática de meditação que vem me beneficiando? And I've noticed in the meditation practice when I come in from a busy work day, E o que eu percebo com a prática de meditação quando eu chego de um dia muito atarefado, and when I sit down in what I think is a good posture and set a motivation, e quando nós sentamos uma posição confortável e fazemos a nossa motivação, but I get familiar with releasing some of the tension through breathing. e já nos familiarizamos em liberar a tensão através da respiração. As I mentioned early on, an inhalation opens up space in the tension in your body. Como ela já mencionou, a inalação abre o espaço e a tensão no nosso corpo. And with an exhalation, I release that tension from the body. E com a exalação, é libertar essa tensão do corpo. Mindfulness is very similar. A mindfulness é muito similar. I could be sitting at a business meeting, Nós podemos estar sentados numa reunião de negócios and some people are discussing, or there might be somebody in the office or at the meeting I don't really like. alguém pode estar discutindo e pode ter alguém ali no meio que eu não goste muito. So when they open their mouth and say something, I'm noticing negative reactivity in my mind. Então, quando eles abrem a boca e começam a falar alguma coisa, eu percebo uma reatividade negativa na minha mente.
I may be noticing discomfort in my body. Eu posso estar percebendo desconforto no meu corpo. Now, through meditation, I'm more observant of that. Então, através da meditação, eu estou mais atento a isso. What tends to happen, as you know, in everyday reality, Como nós sabemos, o que tende a acontecer no dia a dia, numerous beings are moving around. numerosos seres estão se movimentando. We are bumping up against each other. Nós estamos batendo uns nos outros. When we do it without mindfulness, Quando nós fazemos isso sem atenção plena, the tendency is less than beneficial reactions can happen between us. a tendência é que reações não muito benéficas ocorrem entre a gente. What mindfulness introduces, O que o mindfulness introduz, atenção plena. again, I'm at the meeting, I notice I'm uncomfortable. De novo, eu estou na reunião, percebo que eu estou desconfortável. Anytime in your life you notice you're uncomfortable, perhaps in relation to another person or a situation, Sempre na sua vida que você percebe que você está desconfortável em relação a uma situação, uma pessoa, mindfulness simply inhalation, exhalation, mindfulness é simplesmente inalação e exalação. I observe I'm uncomfortable, Dessa forma, eu percebo que eu estou desconfortável. period. Simplesmente isso, acabou. It's not something I have to fix right at that moment. Não é algo que eu tenha que consertar naquele momento. It may be something I cannot fix. Talvez seja algo que eu não possa consertar. I'm going to continue working with that difficult person. Eu vou continuar a trabalhar com aquela pessoa difícil. And I'm just noting an inhalation and exhalation, I'm uncomfortable. Eu simplesmente percebi através da inalação e da exalação que eu estou desconfortável. Then slowly, through Buddhist practice, I can start to transform the discomfort. Então, devagar, através da prática budista, eu posso começar a transformar esse desconforto. By combining my placement meditation, like we were just doing with the breath, Ao combinar a minha meditação de estabilização, como nós mencionamos, com a respiração. so placement again is placing my mind on an object and keeping it there as stably, as unwaveringly as possible. Então, colocar a mente é justamente isso, colocá-la no objeto e deixá-la que se estabilize ali da forma mais firme possível. And using a second meditation I mentioned, analytical, E usando a segunda meditação que ela mencionou, a meditação analítica, I'm analyzing the situation with this difficult person. eu analiso a situação com essa pessoa difícil. I'm just using a difficult person as an example. Ela só está usando outra pessoa como um exemplo. You could do the same thing with someone or something you're extremely attached to. Nós também podemos usar a mesma coisa com uma pessoa, alguma coisa, usar o mesmo exemplo com uma pessoa ou coisa com a qual nós somos extremamente apegados. Or any other sort of circumstance that creates an imbalance in your mind. Ou qualquer tipo de circunstância que gera um desequilíbrio na nossa vida. Imbalance in the mind, we would label in the Tibetan tradition as delusion. Desequilíbrio na nossa vida, nós rotularíamos na tradição tibetana como delusão. As a human being, we suffer from many delusions. Como um ser humano, nós sofremos de muitas delusões. It's a natural state of the human condition. É uma condição natural de ser humano. It's not saying that you are bad. Não quer dizer que você seja ruim. It's simply having acceptance that as a human, we make mistakes and we suffer from delusion. É simplesmente aceitar que como somos humanos, nós cometemos erros e sofremos de delusões. The mind is not a Buddha mind yet. A mente não é a mente de um Buda ainda. A Buddha mind has completely purified negativities. A mente de um Buda tem a negatividade completamente purificadas. And it has every perfect realization developed. E tem todas as perfeitas realizações já desenvolvidas. So basically, through a consistent meditation practice, I observe discomfort. Então, basicamente, através de uma prática de meditação consistente,
eu observo o desconforto. And if I'd like to incorporate once again mindfulness, E se eu quiser incorporar o mindfulness novamente, I'm just watching my mind as I'm feeling uncomfortable. eu só estou observando a minha mente à medida que me sinto desconfortável. Increasing that mindfulness experience a little bit more, Aumentando essa experiência de mindfulness um pouco mais, we have, I believe, in both of our cultures, an experience where we say count to 10. nós temos em ambas as nossas culturas algo que ela acredita ser chamado contar até 10. Meaning we are inserting some space in whatever reaction we're having. O que significa que nós estamos inserindo um espaço no meio de qualquer reatividade que nós estivermos experienciando. It's really great mindfulness practice, the count to 10. É realmente uma boa prática de mindfulness contar até 10. I can be sitting at the meeting, Eu posso estar sentado na reunião, observing the challenge I'm having from this person. observando o desafio que eu estou tendo com essa pessoa. I'm breathing in, Eu estou I'm breathing out. estou inalando, exalando. And what it does is if I'm actually able to count like 5 breaths, E o que ocorre é que se eu conseguir contar umas 5 respirações, it may counter me opening my mouth and saying something that I'll regret to this person. isso pode impedir que eu abra a boca e diga algo que eu me arrependa para essa pessoa. Taking it a step further in Buddhism, when I'm going to now incorporate analytical meditation. Levando isso um passo adiante com o budismo, onde eu posso incorporar a meditação analítica To further transform the situation if I can. para transformar a situação ainda mais se eu puder. And I might start looking at the difficult person E eu posso começar a olhar para a pessoa difícil and asking myself, I wonder what their motivation is in how they're proceeding right now. e perguntar para mim mesmo. Eu pergunto qual é a motivação dela, o que ela está pensando agora. This is something we rarely consider with people we don't like, right? Isso é algo que nós raramente fazemos com pessoas que nós não gostamos, certo? We're so caught up in thinking about ourselves, Nós estamos tão presos em pensar sobre nós mesmos we never consider somebody else's motivation, que nós nunca consideramos a motivação do outro, especially somebody challenging. especialmente alguém difícil. Okay? So we start realizing also that just like me, Então nós começamos a perceber também que, da mesma forma que eu, they want to be happy and they don't want to suffer eles também querem ser felizes e eles não querem sofrer, because everybody wants that. porque todo mundo quer isso. I can also consider that just like me, Eu posso também considerar que, tal como eu, this difficult person has something called Buddha nature. essa pessoa tem algo chamado natureza de Buda. Buddha nature doesn't mean they're a Buddha. Natureza de Buda não significa que eles sejam Buda. It simply means they have the potential that can ripen into a fully realized being. Simplesmente significa que eles têm um potencial que pode amadurecer num ser completamente iluminado, Just like me. da mesma forma que eu. Tibetan Buddhism says every being with a mind has Buddha nature, has that potential. O budismo tibetano diz que todos os seres têm a natureza de Buda, têm esse potencial. So why are they not exhibiting that potential? Então, por que eles não estão exibindo esse potencial? Simply due to the nature of imbalance in their mind, delusion. Simplesmente devido à natureza do desequilíbrio em suas vidas, a delusão. And I'll name some of these imbalances. E ela vai nomear alguns desses desequilíbrios. Fear, Medo, attachment, apego, anger, raiva, jealousy, inveja, anxiety, ansiedade, depression, depressão, pride. orgulho. I think you get the understanding. We all suffer from these, right? Acho que a gente entendeu. Todos nós sofremos disso, certo? We all have different degrees of these. Todos nós temos diferentes graus desses sofrimentos. So slowly I spend a little bit of time on my cushion formally analyzing this person if it's a traumatic experience at work.
Então, devagar, nós podemos passar um tempo na almofada de meditação, analisando essa pessoa, se caso tenhamos uma experiência traumática no trabalho. Could be a difficult experience at work, a difficult experience in your family, Pode ser uma situação difícil no trabalho, uma experiência difícil com a família, in your neighborhood, in your community. no nosso bairro, na nossa comunidade. This is life. Essa é a vida. Life on the planet has some discomfort to it. A vida no planeta tem um pouco de desconforto. If I can accept that a bit more at times, Se eu posso aceitar isso um pouco mais às vezes, work with my mind with specific Buddhist antidotes, trabalhar com a minha mente através de antídotos budistas específicos, an- antidotes to the various delusions, antídotos às várias delusões, I can begin to open up more space in my consciousness eu posso começar a abrir mais espaço na minha consciência to be happier and more peaceful. para ser mais feliz e mais pacífico. So let me talk a little bit about meaning, and then I'll take some questions as well. Meaning in life. Então ela vai falar um pouco sobre o significado na vida e vai depois ter a parte das perguntas. To begin to develop some meaning in life, I think is essential. Então, para começar a desenvolver um pouco de sentido na vida, ela acha que é essencial That you yourself have to determine what gives meaning to my life. que nós mesmos temos que definir o que dá sentido para a nossa vida. It's different for everyone. É diferente para cada um. But what I mean is, what is the thing that lights you up inside? Mas o que ela quer dizer é, o que é aquilo que nos acende por dentro, traz uma certa vivacidade. Some people have no idea what that is, Algumas pessoas não têm ideia do que isso seja. and they may be in their 60s. E talvez eles estejam com 60 anos já. And it can lend to a state of somewhat confusion and lethargy and a bit of misery in their minds. Isso pode levar a um certo grau de confusão, letargia ou até misery, Unhappiness. tristeza em suas vidas. Some people find meaning early. Algumas pessoas Early in encontram life. significado cedo na vida. So what I mean is, when you're doing something and you feel very much in sync with what your larger purpose on the planet is, Então, o que ela quer dizer é quando nós fazemos uma coisa, nós nos sentimos em sincronia com um propósito maior no planeta, nossa vida. I can't help but feeling meaning for me is connected to my being of benefit to as many beings around me as possible. Ela não pode deixar de pensar que o significado para ela significa ser benéfica para o maior número de seres possíveis ao redor dela. But we look and we make adjustments and try to figure out what is the meaning, and it changes over time. Mas nós olhamos e tentamos fazer ajustes naquilo o que é o significado para a gente, porque isso muda com o tempo. But there's still some consistent backbone to it. Mas ainda tem uma estrutura consistente por trás disso. So let me give you some idea. Então ela vai nos dar uma ideia disso. So in my own life, as a child, I was very confused about people that were poor, people that I saw living on the streets, things like that. I didn't understand. Então, na infância dela, ela sempre se sentiu muito confusa em relação a pessoas pobres, pessoas que viviam na rua, coisas assim. And I was unclear about how come I had a home with a nice family and these people did not. Então, ela não entendia como é que ela tinha uma casa com uma família boa e essas pessoas não. So as I got older, it became important for me to try to help those people when I could. Então, à medida que ela se tornou mais velha, ela acabou sentindo mais a importância de ajudar essas pessoas da forma que ela pudesse. And you check and you experiment with certain things in your life as a child and as a teenager and as a young adult. E nós vemos e experimentamos coisas ao longo da nossa vida, como uma criança, como adolescente, como adulto. So while I enjoy doing things for myself and making myself happy,
I realized that it had a little bit more juice to it when I also was volunteering or doing some activity like that for someone in need. Então, por mais que ela gostasse de fazer coisas para si mesmo, para o benefício próprio, ela também ela percebeu que tinha mais significado, um sabor melhor, fazer coisas para os outros, que pudesse ajudar os outros. So again, you have to experiment with your own life. Então, nós temos que experimentar com a nossa própria vida. So I worked with the homeless at one point. Então, ela trabalhou com os sem-abrigo por um tempo. I was living in Washington, D.C. Ela estava vivendo em Washington, D.C. And then I was working in San Francisco with an AIDS hospice during the peak of the AIDS epidemic. E ela passou um tempo trabalhando no hospital de AIDS durante o pico da epidemia de AIDS em São Francisco. And I felt somehow that these things were helpful, but it was very small in comparison to the level of the suffering people were experiencing. E ela percebeu que essas coisas eram benéficas, mas ainda assim eram muito pequenas comparadas com o nível de sofrimento que as pessoas estavam experimentando. I had a job once in politics, thinking that was a way to bring about positive change. Ela teve um trabalho uma vez na política, pensando que essa era a forma de trazer mudança positiva. That's why I'm a nun now. É por isso que ela é uma monja agora. So, but each of these things brought me finally, I met the Dharma, I came in contact with Buddhist teachings. Então, ela encontrou o Dharma, ela teve contato com os ensinamentos budistas. I wasn't looking to be a Buddhist. Ela não estava procurando se tornar budista. I was quite happy with my own spirituality. Ela estava bem feliz com a própria espiritualidade. But somehow hearing these teachings, it resonated deeply inside. Mas, de alguma forma, ouvindo esses ensinamentos, eles ressoaram profundamente dentro dela. For me, I realized doing the external work I had been doing, De alguma forma, ela percebeu que fazendo o trabalho externo que ela estava fazendo, to bring about positive change in the world, para trazer uma mudança positiva no mundo, led to a lot of frustration and anger if it wasn't informed internally from a good place. Toda essa ação positiva levava a um certo grau de frustração se não surgisse de um local interior. So when I got into Buddhism and started meditating and taking teachings, reading books, and beginning to do some short retreats, então, à medida que ela começou no budismo, ela começou a assistir ensinamentos, fazer os retiros pequenos e ler livros. I noticed how helpful that was in helping me then to do external work. E ela percebeu como isso ajudou ela a fazer trabalho externo. And then slowly I got into Buddhism and then eventually was placed at a Buddhist retreat center in California to run that center. Então, aos poucos, ela foi se aprofundando no budismo até que ela foi posta na posição de coordenar o centro budista. Where? Sorry? In California. Na Califórnia. Vajrapani Institute. O Instituto Vajrapani. So while I was running that center, we hosted a large retreat with Lama Zopa Rinpoche. Então, enquanto ela estava coordenando esse centro, eles tiveram um retiro grande com Lama Zopa Rinpoche. The retreat went on for about a month with about 80 people there. O retiro durou um mês com cerca de 80 pessoas. And in the middle of the retreat, I noticed that everything was going very well. E no meio do retiro, ela percebeu que tudo estava ocorrendo muito bem. Rinpoche was happy, the retreaters were happy, the staff was happy. It was running very smoothly. O Rinpoche estava feliz, o pessoal do staff estava feliz, os participantes estavam felizes, estava tudo correndo maravilha. And one night I went out, we finished the sessions, and I was out at our stupa, a shrine, turning around the shrine with some of my friends at the retreat. E quando as atividades do dia terminaram, ela estava no stupa do lado de fora, que é falou como um altar, e estava indo em volta do stupa lá fora com os And I just felt so high, so elated from this experience.
ela se sentiu tão elevada, tão empolgada com essa experiência, tão tomada por essa experiência, And I remember thinking, this is what I want to be doing more and more of. que ela lembra de pensar, é isso que eu gostaria de fazer mais e mais e mais. And I just made sure to keep directing my life in that way. E ela certificou de continuar levando a vida dela nessa direção. So really deeply from the inside feeling this feeling in the right place, manifesting how I should be manifesting. Então, profundamente, através desse sentimento interior, se manifestando dessa forma como ela gostaria de estar se manifestando. So does that make sense? Então, isso faz sentido? People understand? So please try to find that for yourself as best as you can, because that's what creates the real happiness for yourself. Então, por favor, tentem fazer isso da melhor forma que vocês puderem, porque é isso que cria a felicidade para si. And the world can be quite confusing these days and difficult. E o mundo pode ser muito difícil hoje em dia e confuso também. But the more worthwhile our life is, I think we contribute in a much more positive and beneficial way. Mas com mais propósito tiver na nossa vida, mais nós podemos contribuir de uma forma benéfica. And I feel like it's really the way we have to be on the planet right now. E ela sente que essa é a forma que nós realmente temos de estar no planeta agora. So very much our directing our mind in a more positive direction. Então, muito desse direcionamento da nossa mente numa direção positiva. So please be skillful with your mind. Então, por favor, sejam habilidosos com a sua mente. Social media has taken things to a completely different level right now. As redes sociais levaram as coisas para um nível completamente diferente agora. If you're very addicted to the negative aspects of social media, please check about changing that behavior. Então, se nós estivermos muito viciados às redes sociais, por favor, certifiquem de mudar esse tipo de comportamento. So I use social media to promote some of the centers where I'm teaching. Então, algumas redes sociais promovem os centros onde ela ensina. And I occasionally then will see other people's posts. E, ocasionalmente, ela vê os posts de outras pessoas. And I've learned over time, I don't spend a lot of time on social media. E ela aprendeu ao longo do tempo que ela não passa muito tempo nas redes sociais. But I've learned if there's a lot of negative posts from somebody, a lot of negative things, I either don't pay attention to it. Mas ela percebeu que se tem uma pessoa postando muitas coisas negativas, ela ou não presta atenção para isso. That's my choice. É a escolha dela. Okay? You always have a choice Nós sempre temos uma escolha of how you wish to direct your mind. de como nós desejamos direcionar nossa mente. Please choose kindness. Por favor, escolham a bondade. Choose love as much as you can. Escolham o amor o máximo que puderem. So there's people that are constantly posting negative things, and you can unfollow them. Então, existem pessoas que estão constantemente postando coisas negativas e nós podemos deixar de segui-las. But the other thing is there's a lot of positive things going on in the world right now. Mas outra coisa é que existem muitas coisas positivas acontecendo no mundo agora. Sometimes those things don't get the airtime that the negative things do. Às vezes essas coisas positivas não têm a repercussão que as coisas negativas têm. But if you are viewing things from your positive perspective, Mas se você estiver vendo as coisas através da sua perspectiva positiva, controlling a bit of what negativity you would allow in, controlando um pouco de qual negatividade você gostaria, de quanto de negatividade você permite que se permite consumir, the external world can reflect a little bit more of that positivity. o mundo externo pode refletir um pouco dessa positividade. Haven't you noticed how much your attitude affects your day? Vocês já repararam o quanto que a sua atitude reflete no seu dia? Right? So it's so much like that. Então, é bem assim. I mean, I've been, I notice I actually receive here at home the Sunday newspaper, the printed newspaper, only on Sunday.
Então, ela recebe o jornal de domingo na casa dela. And the reason I like to get that paper on Sunday is print media is disappearing. E ela gosta de receber esse jornal no domingo porque a mídia impressa está desaparecendo. So I feel to try to support it a little bit, Então ela tenta ajudar a apoiar um pouquinho. because I think there's some importance in that, in reading the newspaper like that. Porque ela acha que existe alguma importância em ler o jornal dessa forma. I know some people disagree because of trees being cut down and things, but so I just get the Sunday newspaper. Então ela sabe que algumas pessoas discordam porque as árvores sendo cortadas por papel e tal, mas por isso que ela recebe só o jornal domingo. And our newspaper now started a new section on Sundays. E o jornal deles lá agora começou uma nova seção aos domingos. I was so proud of them for doing this. Ela ficou tão orgulhosa deles por isso. The section is called The Upside. A seção é chamada de cabeça para baixo. And all they have is positive stories of how people are helping other people. E tudo que eles têm são histórias positivas de como as pessoas ajudam umas às outras. There's volunteer opportunities. Tem oportunidades de voluntariado. And because of that, I got connected with a refugee organization that I volunteer for. E por causa disso ela se conectou com uma organização de refugiados que agora ela se voluntaria. So those things are there in the world. Então essas coisas estão lá no mundo. Okay. So I'm sorry this is so short this evening, but I want to ask, are there any questions in relation to anything I've discussed this evening or anything else, please? Ela pediu desculpa por ser tão curto hoje à noite, mas ela gostaria de saber se nós temos alguma pergunta em relação ao que ela falou ou sobre qualquer outro assunto. And I believe we can also take questions from people in the virtual space. Is that correct? Yes, Yeah. you can. Okay. It's a very quiet group this evening. É grupo muito quieto essa noite. People are usually shy. The questions come online. People do get are a bit shy sometimes or tired from Friday night and things like that. Normalmente as pessoas ficam So cansadas. one thing I'll go on, and then if you have questions, just raise your hand and things. I do have to stop promptly at 9 o'clock your time. Se alguém tiver alguma pergunta, só levanta a mão porque ela tem que parar daqui. Unmute those online. Well, I think if somebody online has a question, put it in the chat and then they'll unmute you. How does that sound? Because somebody was just saying they need to be unmuted. They can send it. They can write it down. I think you can type your question in if you're in the. Well, we have one here. Okay, we have. Okay, sure. Yep, please. Venerable Namdru is looking at the chat. Okay. Okay. Por favor. The first question is, could you please describe how illusions arise in our mind? Illusion or delusion? Yeah, I think it's delusion because it's complicated to translate that in Portuguese, the word delusion, but yeah, okay. Delusion. Yeah. Generally, they arise. How does delusion arise in our minds? Why is it there? It arises, this is what Tibetan Buddhism says, and also I want to mention, please be discerning. Please investigate thoroughly everything I'm saying. Okay, it really has to be your experience. Ela está dizendo para nós realmente investigarmos tudo aquilo que ela fala, porque tem que ser uma experiência nossa também. Mas ela vai falar como que as delusões surgem no sistema tibetano. Okay. Delusion arises in our minds, according to Tibetan Buddhism, from a previous moment of that in our consciousness. Então, a delusão surge na nossa mente através de um momento anterior na nossa mente. Familiarity. Através da familiaridade. So, the word meditation in Tibetan. Então, a palavra meditação em tibetano. Gom, G-O-M. Gom, G-O-M. Like we might call the room you're sitting in a gompa, a meditation hall.
como nós poderíamos chamar essa sala onde nós estamos sentando um gompa, um salão de meditação. But Gom doesn't actually mean meditation. Mas Gom não significa necessariamente meditação. It means familiarize or habituate. Significa familiarizar ou habituar. So meditation is a form of familiarizing yourself with your true nature, which is virtue. Então a meditação é essa familiarização com a nossa verdadeira natureza, que é a virtude. Positive mind states is your true nature. Estados positivos da mente, a nossa verdadeira natureza. And the reason we're not experiencing that all the time E a razão pela qual nós não estamos experimentando isso o tempo todo is because the imbalance or the delusions é porque o desequilíbrio ou as delusões act as veils of obscuration over our Buddha nature. Agem como um véu de obscurecimento da nossa natureza de Buda. So you'll notice, based on yourself and all the different people you know, então você vai perceber através de você ou de todas as outras pessoas que você conhece, some people are very angry. Algumas pessoas são muito irritadas. Some people have a lot of fear. Algumas pessoas têm muito medo. Some very depressed. Algumas estão muito deprimidas. Some very happy. Algumas muito felizes. Some quite detached. Algumas bem desapegadas. We all have our own makeup. Todos nós temos a nossa forma de ser. In our mind, in our consciousness. Na nossa mente, na nossa consciência. And those imprints make additional habits in that mind. E essas impressões geram hábitos adicionais na nossa mente. And that's how delusions operate. E é assim que as delusões operam. So if I think it's okay to get angry and I continue with certain frustrations to get angry, então, se eu já estou acostumado a ficar irritado e se eu continuo dessa forma a ficar irritado, Buddhism says I'm creating more imprints of anger in my consciousness. O budismo diz que nós estamos criando mais impressões de raiva na nossa consciência. All of the delusions arise from fundamental confusion or ignorance. Todas as delusões surgem da confusão ou ignorância fundamental. Which is a misunderstanding or a misknowing, K-N-O-W, of the nature of reality. Que é um desentendimento, um desconhecimento da nossa verdadeira realidade. What would be interesting is if you can take a Discovering Buddhism course on the mind and its potential. O que seria interessante é se você participasse de um curso de Conhecendo o Budismo, ou, sorry, what's the name of the course? Mind and its potential. Mente e seu é o módulo 1 do curso de Descubra o Budismo. A mente e seu potencial. Yep. And that'll give you more of an understanding of how the mind is according to Tibetan Buddhism. E isso vai te dar um pouco mais de entendimento de como a mente funciona no budismo tibetano. Which really gives us hope that we can control the mind better and enhance positive qualities in it and purify negative aspects. Que realmente nos dá a esperança de realmente podermos controlar a nossa mente melhor, gerar experiências positivas. Sorry, what was the last thing? And enhance positive qualities of the mind. Aumentar as qualidades positivas da vida. Perdi da mente. Tem outra pergunta? Other questions, comments? Not online. Okay. We have another one. Será que ela pode falar um pouco mais sobre como encontrar sentido? They ask for additional information on how to find meaning in life. I would recommend a lot of the books by His Holiness the Dalai Lama. Ela recomendaria os livros da Sua Santidade Dalai Lama. And I mean, there's so many great books out there. Tem tantos livros bons. I can't think of anything, specific in our tradition like that other than His Holiness the Dalai Lama. Não consegue pensar em nada mais específico além de Sua Santidade Dalai Lama. And certainly, books by Lama Yeshe, Lama Zopa Rinpoche are very helpful. I can't think of anything specific like that, but
os livros do Lama Zopa, do Lama Yeshe, ela não consegue pensar em nenhum específico assim, But any of those books could be helpful for finding meaning. mas qualquer um desses livros poderia ser úteis para encontrar o significado. It's not so much about reading about it, it's about experimenting Não é with tanto, não é, different activities in your life. não é tanto ler sobre, mas experimentar na sua vida os diferentes tipos de atividades. Okay? We have an online question. Primeiro ele tinha visto como ethical discipline, mas aí recentemente ele viu como moralidade, right? Então ele ficou meio confuso com isso. Só duas denominações, se ela poderia falar alguma coisa. The online question is about the six perfections. The person mentions that they learned that the second perfection is called ethic discipline, but recently they've seen it as morality. So is there a difference? Mhm. I'm confused about that. Yes. So the six perfections come in the teachings in how to develop bodhicitta, Então as this enlightened attitude. seis perfeições vêm nos ensinamentos de como desenvolver a bodhicitta, essa atitude iluminada. So basically higher level practices in the Lam Rim, which is our underlying philosophy. Então, basicamente, são práticas superiores no Lamrim, que é a nossa filosofia básica. So Lam Rim is stages of the path. Então, Lamrim é estágios do caminho. Lam is path, Rim is steps or stages. Lam é caminho, Rim é estágios ou fases. And the second of the six perfections, and these are kind of perfect behaviors you want to do with the good heart and the right view. Então, essas seis perfeições são um tipo de comportamento que você quer fazer com um bom coração e com a visão correta. And ethical discipline or moral conduct is the same. It's the same thing. E o segundo, que é disciplina ética ou moral, é a mesma coisa, independente da tradução. And what they're actually talking about is refraining from doing negative things. E o que se está fazendo, o que é dito é evitar fazer ações, refraining from, Negative activities. evitar ações negativas And you're also purifying negative activities you've done in the past e também purificar ações negativas cometidas no passado or negative imprints in your mind. ou impressões negativas na sua mente. Another type of moral conduct is practicing virtue, doing positive things. Outro tipo de disciplina ou conduta moral é simplesmente praticar ações positivas. And another type of ethical conduct is benefiting living beings. E outra forma de praticar a conduta moral é simplesmente beneficiar os outros, os seres. So generally it's involved in some practices like that. Então, geralmente envolve práticas assim. Does that help? Does that explain? I hope so. It's I mean, I'm doing it in a brief way for the person online. Yeah. Last question. Vou ler em inglês, Aham. aí você lê em português. Aham. I have a doubt. Sometimes when I meditate, I feel something. My mind is absorbed by the space. It's like my mind was the space. It's a peaceful place. But when I have conscious of that, this space is lost. My question is, I meditate or wandering with the mind? Did you hear the question? No, but do you want to translate it first into Portuguese for the people there? Então, basicamente, a pessoa às vezes está meditando, aí ela sente um espaço e a mente é absorvida pelo espaço e ela se perde nesse espaço. Ela sente paz, mas quando ela toma consciência disso, aí o espaço se O perde. espaço some. Na verdade, está confusa se ela está realmente meditando através da mente, ou você está
Okay. Okay, so basically the question is something like the person is meditating, and when they start to meditate, they feel absorbed by some kind of space, and then they wonder if they keep on staying in that space, in that pleasurable situation, that pleasurable experience, or if they might just be, I don't know, distracted, lost. If space as a positive state of mind is something to meditate on or something to avoid, maybe. It's not very precise. Well, yeah, sometimes initially when you start meditating, if you're newer at it, if you learn to meditate on the nature of mind, which is subtle and it's hard for people in the beginning, and I'm sorry we didn't have more time tonight, but we could continue again. I really like leading retreats on the nature of mind and doing some meditations on the mind. That is a positive. It can be very blissful when you've actually found that space of awareness and you can focus on that for a while. What you don't want to get lost in Just a second. another type of oh, sorry, go ahead. Yeah, please. Diz que no início a pessoa, quando ela encontra esse espaço, pode ser algo assim muito positivo, mas que a pessoa normalmente não deve se perder ali. Ela falou que ela quer sim liderar retiros sobre a natureza da mente, que vai tratar mais desse assunto. Okay, really quick. And yeah, no problem. What you don't want to get lost in is in deeper levels of samadhi, which is like a meditative absorption. There is something you can traverse through, where you're just in a very blissful experience of mind. And it's not always that helpful to stay there constantly, but through experience and meditation, you start to understand the different levels of that, of which bliss is helpful and which is not so helpful. Então, em geral, no início nós podemos nos encontrar em estados de samadhi, de concentração, que são sim bem benéficos, assim, bem prazerosos, mas que nós não queremos nos prender nesses estados, porque you don't want to get lost in the samadhi states because, sorry. Well, it can end up being create some negative imprints for you. But that's at a higher level. Mas isso é no nível superior. No início, o estado de samadhi pode ser benéfico. The main thing is, if you're starting and you're newer to meditation, I think it's very helpful when it is going well and it is positive and you are feeling some positive benefit from it and some bliss, not a problem at all. And then you can fine tune. Então, no início da meditação, quando nós estamos começando, esses estados de espaço, de prazer, podem sim ser confortáveis, podem ser benéficos, podem ser bem-vindos. I hope that's helpful. You do want to leave your cushion and leave your practice when it's going well, in a sense, like rather than feeling that and make it realistic for yourself. Don't feel you need to sit an hour in the morning, an hour at night. If it doesn't work for you, why don't you start with 10 or 15 minutes that you know you'll be able to do and have it light and energized so that you're very happy to sit again. Então, é positivo que nós levantemos da meditação quando nós estamos sentindo bem. E também nós não temos que ter um senso de obrigação com a meditação, de pensar que nós temos que meditar 1 hora de manhã, 1 hora de noite. É importante mais fazer algo que nos faça sentir bem, nem que seja 5, 10, 15 minutos. And before we part, if I can just mention, I'm leading a pilgrimage to this place. This is the view from Laudo. Então, ela está liderando uma peregrinação para esse lugar que se chama Laudo. Laudo is a remote retreat center in the Mount Everest region of Nepal. Então, é um centro de retiros na região do Everest, no Nepal. Now, Venerable Namdrol has been there. She can tell you about it. Então, a Namdrol já esteve lá, ela pode nos contar sobre. And Elisa, who's been with us online, was on our last pilgrimage a year and a half ago. E a Alissa, que está online com a gente, já esteve nessa peregrinação há 1 ano e meio atrás. But Lama Zopa Rinpoche has asked a few of us connected to Laudo to help bring some people up there to do retreat. Então, o Lama Zopa pediu que algumas pessoas se conectassem com o Laudo para poder levar pessoas até lá para fazer retiros.
So I'm leading this pilgrimage in May of this year, and we have a few spots left. Então ela vai fazer essa peregrinação em maio desse ano e tem algumas vagas. And we are trying to get people registered in the next couple of weeks if you're interested. E ela está tentando registrar algumas pessoas a mais nas próximas semanas, se alguém tiver interesse. So all the information is on my website, amymiller.com, E, and Venerable Namdrol can also give you that information. e toda a informação está no site dela, amymiller.com, e a Nandro pode dar todas as informações que a gente precisar também. So it is a fundraiser to support some of the projects at Laudo, and go ahead. É uma angariação de fundos para financiar alguns projetos de laudo. And the pilgrimage we did a year and a half ago was really one of the richest experiences of my life. E a peregrinação que ela fez há 1 ano e meio atrás realmente foi uma das experiências mais ricas da vida dela. I've been up there many, many times Ela já foi lá muitas e muitas vezes. doing retreat, but we have a day on the pilgrimage. We have a day in Kathmandu. I show you some unique temples. E ao longo da peregrinação, as pessoas ficam um dia em Katmandu e ela pode mostrar alguns dos templos And interessantes. then we fly up in a small plane to the trekking village. E depois pega-se um avião pequeno até a vila de escalada. And then we walk several days from there E aí se caminha vários dias de lá, through some of the most spectacular scenery you'll ever see. através de alguns dos cenários mais espetaculares. And then we do it How many days of walking? They're asking. several days. It's in the itinerary. I can't remember specifically. How long is the pilgrimage? They're asking. 2.5 weeks, May 10th to the 28th. 2 semanas e meia. E ela é feita ao longo de algumas das paisagens mais bonitas que ela já viu na vida. There's a 3-day retreat at Laudo that I lead. E tem um retiro de 3 dias em Laudo, no destino, que ela lidera. We explore a few places nearby, like Rinpoche's birthplace. Nós exploramos, as pessoas exploram alguns lugares ali próximos, como o lugar do nascimento do Lama Zopa Rinpoche, que está ali atrás. And we walk back to the plane. E depois volta-se para o avião, We fly down. desce, And we stay in a very nice hotel at the end. e fica-se num ótimo hotel no fim. So if you'd like any more information, you can contact me. Então, se você quiserem mais informações, pode falar com ela ou com a Nandro. It will clearly be a positively life-changing experience for you. Com certeza vai ser uma experiência assim que muda a vida para quem quiser ir. So in closing, what's also important about our motivation is we conclude activities with a dedication. Então, o que também é importante em relação à nossa motivação é concluir as atividades com uma dedicação. So may we invest all of the positive energy we may have created this evening together Então, que possamos investir toda a energia positiva que nós criamos ao longo dessa atividade, may we fold that into our practices que possamos direcionar isso para a nossa prática, to truly build a consistent meditation practice para realmente construir uma prática de meditação consistente, that will benefit our hearts and minds, que vai beneficiar os nossos corações e mentes, helping us to be happier and more peaceful. nos ajudar a ser mais pacíficos e mais felizes, May it help us move along this path to full awakening. que nos ajude a mover em direção a esse caminho da total iluminação, So we can very much from that place, unlimitedly, perfectly help all living beings. para que a partir desse local nós possamos, de forma ilimitada, de forma infinita, ajudar todos os seres. And I'd like to dedicate to all the beings around the planet who need additional support right now and help. E ela gostaria de dedicar para todos os seres no planeta que agora precisam de ajuda, mais ajuda adicional. May they receive it immediately, completely, Eles possam recebê-la completamente, imediatamente. and particularly all those in China suffering from this virus. Especialmente todos aqueles na China sofrendo do vírus. May they heal immediately and may the virus stop spreading. Que eles possam se curar imediatamente, que possa o vírus parar de se espalhar. And all of our
sisters and brothers in Australia recovering from the fires. May the fires be extinguished immediately. E todos os nossos irmãos e irmãs na Austrália possam os incêndios ser extinguidos imediatamente. And for all the animals as well that have suffered under the fires. E para todos os animais também que sofreram com esses incêndios. And I'd also like to dedicate to a close friend, Jack Sonnenbaum, who is part of our California Buddhist community, who passed away a few days ago. Também ela gostaria de dedicar para um amigo da comunidade dela na Califórnia que faleceu alguns dias atrás. Jangchu Senjo Rinpoche, Make Panam Ge Gurji, Ge Panyam Pame Payong, Gane Gandu Belwar Sho. And I'd like to dedicate to the great success of this center. Eu gostaria de dedicar para o sucesso do centro aqui. I hope this has been helpful. Thank you so much for joining. Agradeço por todos terem vindo e espero que tenha sido benéfico. Thank you very much for the teachings. Please, Thank you. we're waiting for you to come anytime Okay. you can. Thank you so much.